Okay, dear friends, good evening. I will give you co-host few of you. 1 minute. No, those. Okay. So for the next 45 minutes or so, we will be discussing on the important. We have given a question bank. Actually, we will go through that question bank. The question bank and the 2 assessment test questions. There is more. There is enough, but I'm not sure all the questions will appear from only this question bank and these assessment tests. But I will give you guidelines that please go through all the questions in the question bank and take them back. And the link எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்களா யாராவது 2-3 பேர் கொடுத்து விட்டுருங்க. மைக் ஆன் பண்ண முடியாம வச்சிருக்கோம். யாராவது ஒருத்தங்க பேசினதுனால let me permit them to. Okay. Have you all got the Pythagoras theorem? I have taught in the class itself. I have made a small video and shared it in the afternoon. Have you all got it? Anyone of you please respond? Yes, sir. Yes, sir. Honestly, that's good. Are you able to understand that, or I have to repeat that? Because that is a very important question. Understood, sir. No need to repeat. I think I have taught in the class itself. All the branches I have taught in the class itself. Because before the start of 3rd and 4th unit itself. So for those students who have not entered into our Zoom meeting, this class is being live streamed on YouTube. That link has been shared. You can also take the link and share with your friends. Okay. Let's move on to the question bank. The important questions I have given. You all know I have given that question paper. Let me go through that question paper. Okay. First, let us check whether we are able to answer all the questions. The first one is, what are the names for class? All of you know that in the class itself, I have given the other names of the other names of class I have given. Hope you all remember. Maybe some of your friends might have missed that. Let me give answer for those important questions. Those 30 questions. They are Tuhil. The other names of cloth are Tuhil, Kalingam, Tuhil, Kalingam, Aruvai, Vanigan, Ilavertan. I've told in the class. Madi, Puttagam. These are the other names of cloth. There are some other names also I might have given the class. If this question is asked, always try to give 4 answers, 4 other names, or at least write 2. So let's move on to the next question. The question translation is, there is some problem translation. Actually, the question is, what is the other name given for ship builders? கப்பல் கட்டுகிறவர்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற வேறு பெயர் என்ன? What is the other name? That is come here. Because one of your friends asked me some கப்பல் தொழில்நுட்பம் and other things. That's not though. There is some translation mistake in the question. So the second question is, what is the other name given for the shipbuilders in Tamil literature? That is come here. The third one is briefly explain the name written on the partition.
Actually, we want to say that there are two names given in the Kuyadi, that is Odan and Kubiran. Actually, Kubiran and Odan. The first name given is Kubiran. The next one is Odan. The N is not completed in that part. Actually, the translation is somewhat not good for that question 2. So what are the names we are able to find at Kuyadi? That question is asked. That is Kubiran and Odan for the third question. And we are running field questions, which may not be so important. The fourth question is, what is the name given for the people who make pots? Pottery industry, we are giving their name as Kuyavar. But in Sangam literature, the names given for the persons who are in the pottery industry was Manni-taller. Manna, you know, that is sand, Manni-taller. The second one is the one we are getting from Purananuru, that is Kalam Seiko. Pani Seigara Talaivan, Manni-taller, Kalam Seiko. The third one is Vedko. The fourth one is Vedko Chirar. The youth from the Kuyavar family were also able to make these kinds of pots. So these are the other names given for the persons who are making pots. That is Kuyavar, Manni-taller, Kalam Seiko, Vedko, and Vedko Chirar. You can write Kuyavar also, because there is also a Tamil term, because we will be coming across the Purananuru, Venni Kuyatiyar. Kuyavan, Kuyati was the term given to the pot makers in Sangam period itself. What are the reasons for red and black color of the pots? I've given it there itself, the terms itself. I think some of you can answer that, but to avoid any time loss, I'm giving it. That is, the red color is due to hematite. The black color, the pot is due to the carbon content. That is the reason for the black and red of the let me move on to the write the varieties. What are the reasons for the black color of the pots? Okay, that is hematite. Right? Some of the varieties of dresses. Varieties of dresses from the, we have given lot of varieties of dresses in the class itself, because particularly Silapadikara Adiyarkanalla, the name of the person who wrote the meaning of Sangam literature is Adiyarkanalla. He is giving 36 names for the Sangam class. 36 different names for Sangam class. His name is Adiyarkanalla. Adiyarkanalla. He is the person, one who write the meaning or the notes for the Silapadikara. Let me give a few of that. Artham. The other names, Artham. There are 36 names, Artham, Vedangam. These are the varieties of class. Please note that these are not the other names given for class. This is varieties of class. Kurudi. Kurudina, we know it's blood, as the dresses are made of red color. They are called Kurudi. Kariyal.
If the cloth are of mainly of block color, then it is called as kariyal. Then it is kongalar. Kongalar. And iranji. IRENG. Iranji. Panipotti. POTHI. Potti. Panipotti. So try to understand the difference between the two questions. What are the other names given for cloth in Sangam literature means? This one is 36 varieties of cloths. From a terling, terracotta, the other varieties of cloths from the evolution. So let's move on to the next question. The next question is, I'm referring to 1 minute. Small network problem. This usually happens in okay. All right, the varieties of dresses. Write about the minerals that present in the pot. That's not important. I have given it. Let's avoid that question. Write about Paruthi Pendi. Paruthi Pendi question we have asked in the assessment also. Some of you have written it correctly. Some of you have not understand that question well. Paruthi Pendi. So Paruthi Pendi. Dinesh. Paruthi Pendi. Paruthi Pendi keyword is Paruthi Pendi is a woman who are employed in making thread from Paruthi. The cotton thread Paruthi Pendi. But this work was given to the women who were widows. That's one of the main and most important cultural value of Tamils. Because in North India, once if they lose their husband, they are compelled to enter into sati and they are put into the fire. But in Tamil Nadu, such practice was not followed. They were permitted to live their life even after losing their husbands. But they are given a job opportunity also. So the meaning of the Paruthi Pendi is the women who are engaged, who are given a job in the weaving industry, particularly making thread from the cotton. Particularly these kinds of jobs were allocated to the widows. That is, they are called as Paruthi Pendi. That is very important question. Please note, I think we have asked that question in assessment test itself. Most of you have written it rightly. Write about the dyeing of cloths. The dyeing industry. In dyeing industry, if you want the question number, it is 9. This one is Paruthi Pendi is 8. This one is 9. So, in dyeing industry, in Tamil Nadu, more than 40 colors were used. In Sangam period itself, more than 40 colors were used for making color cloths, dyeing industry. But the important colors were blue and red. Blue and red. This one I have told in the class itself, particularly the wealthy peoples or the rich peoples, particularly those peoples working in the kingdom, king, ministers, they will always be wearing the blue colored cloths, which shows their wealth. So as it is a 2-mark question, you need not write more than that. There was a technology to color the cloths in Sangam period itself
more than 40 colors were used for in the dyeing industry. The mostly used colors are blue and red. They use the leaves of particular trees and plants to make colors in the clouds. That's enough for tomorrow. Who is Tunnakarar? Tunnakarar அப்படின்றவங்க 10th question. Tunnakarar THU NNAKER. Tunnakarar are nothing but they are tailors. Those who are in the stitching, those who are stitching, the class were called as Tunnakarar in Sangam literature. That's one of the another important question, Tunnakarar. Write a note on Queener. Queener, I have given the Queener one minute. Queener, Gem, industrial, Queener. Those who were drilling, Queener, making, drilling small holes on the beads, gems, small holes. Class I have told that. If you drill a small bead means it will cut into pieces. So it is a very minute technology. They were got trained, they are called as scripper. The next person is Vannakan, who were called as Vannakan. Let me put the Queener means there is 11th question. This one is 12th question. Vannakan. Vannakan I have given in the class. Vadama Vannakan Peri Satha. They are the appraisers in Somalia. Gold law. Nam இது பண்ண போகும்போது appraisers இருக்காங்க. அவருடைய வேல்யூ பார்க்கக்கூடிய இதே beads and gems உடைய வேல்யூ அது கரெக்டானதா இல்ல அதுல எதுவும் ஏமாத்தலா இருக்குதா நம்ம பார்க்கறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய இதை செய்யக்கூடியவங்க வண்ணக்கன். They are able to evaluate the gems. How many rupees, how many gold coins given for those kinds of gems அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம நகை கடைக்கெல்லாம் அம்மா பேங்க்லாம் அடமானம் வைக்க போனாங்கன்னாக்கா அங்க அப்ரைசர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா கோல்டு மேல உரசி பார்ப்பாரு. உரசி பார்த்து அப்புறம் தடவி பார்த்து whether it is a pure gold or covering அப்படின்றத பார்ப்பாங்க இல்லையா? அப்படி இந்த வண்ணக்கண்ன்றவங்க they were able to evaluate. They were able to evaluate the value of the gems and beads. They are called as Vannakan. What are the cave temple that you can get collected from the Google itself? Because we know Mahamallapuram cave temples. So the Pallava period between 6th to 9th century, they have chosen a small size rock or bigger size rock. They will be removing the unwanted portion from the rock and they will be making it as a structure, a statue. Those are called Panjapandava Rathangal, Arjuna and Tapasa and all those things. Don't write on the similar patient on all of you. Please get some new data from the Google and write it on your. Because if I tell something, you will be writing. Name 4 temples of Pallava era. Pallava கோயிலுடைய முக்கியமான கோயில்கள் that were built on Kanchipuram, particularly after the Mahamallapuram, they built more temple on Kanchipurathila இருக்கக்கூடிய கைலாசநாதர் temple, கைலாசநாதர் temple.
Then one is Varadaraj temple. Varadaraj temple. Then after that, Egambareswara. Egambareswara temple. Mallikeswara temple. These are the four major temples built by Pallavas. All are conjugal. Don't write Ativarada because your father, uncle might have gone there when Ativarada came out. It's not Pallava era. It's a name. Fourth temple of Pandya era. Actually, during Pandya era, there were no new temples were built, but only 2 temples at Kalugumalai. 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 Vettuvan Koyil. Kalugumalai Vettuvan Koyil. Similarly, நம்முடைய திருக்குற்றால குறவஞ்சில பறிக்கக்கூடிய திருக்கயிலார திருக்கயிலாய நாத வானரங்கள் கனி கொடுத்து மந்தி படிப்பாங்க. These are the 2 major temples. And if the question paper, if they have asked 4 temples, you please add that they have decorated or enriched. They have decorated or enriched few temples built by Pallava and Chola. So if the question paper asks about 4 questions, write these 2 temples, Kalugumalai Vettuvan Koyil and Tirukailanathaar Koyil at Thirikudarasapar Kaivirar எழுதுற நம்முடைய அந்த கோயில். The 4 coils கேட்டிருந்தாங்கனாக்கா they have ordered some outer temples and outer gopuras for the temples which were already built by Pallavas and Pandavas. So let's move on to the next question. 2 more questions are more important. What is Kabilai? Kabilai, I have given answer for that in that 2 pictures I have given. One is the all atrium. The other one is mod atrium. I will take some time to share those photos. I've shared you in the group, you have got it. All atrium means atrium. Atrium is a Tamil chol. Atrium aratholi. நீங்களாம் ஸ்கூல்ல விளையாடி இருப்பீங்க சீசான்னு சொல்லிட்டு. So 2 of you will be sitting on a balance and one will be pushing down, the other will be going up. After some time, the other person will be bringing down. That is seesaw game. So in that manner, the water will be taken from the well. If it is taken with human power, it is all atrium. If it is taken with bullock or cows, then it is mod atrium. The other name for mod atrium is Kabilai. So mod atrium da. So taking water from the well using the power of bullocks. Instead of human, they replaced it with bullocks, and the bullocks will be walking towards the well and they will be walking away from the well. I have given a picture. That is Kabilai. So it's a term opposite to all atrium. So mod atrium. The other name for mod atrium is Kabilai. Explain the meaning of Nikon. Nikon that I have given in shipping technology. I have given it. That is the 18th question.
Nikon, N-I-K-A-N, or somebody might have written N-W-E-K-A-N, both are one. So he's a kind of ship captain who is able to control the boat or ship. Able to control the boat or ship according to the wind direction. According to the wind direction. He is expert in understanding the direction of the wind, with season to season. He knows during Audi, this one is Audi month, this one is Avani, this one is Protasi. So it is not advisable to move on the southeast. It is advisable only to move on the west direction. So Nikon is the man who is the ship captain. The old time ship captain, one of the names Nikon, Mekon, and other names are given to the ship captain. But Nikon is the person who is able to control the direction of the ship or boat. Boat means small size one, ship is bigger size one, then you know according to the wind direction. Poimarakapal. The Tamil students are there, means you are able to understand. That is the Poimarakapal. Naliyiru Munnir Navai Votri. The 19th question. The 19th question we know, if you have attended all my classes, I have repeatedly given that name. That is from Purananuru. That is Purananuru, song number 66, written by Vennikuyathiyan. The king prized in that Karikalan and Kanaikal Irunval. These are additional things. If you are interested, you can read it or you can leave it. But the answer for the question is only Purananuru. Purananuru, poem number 66. So Naliyiru Munnir Navai Voti. And the very end, the Ilakyathila idam pettirukku kettirukkranga. That is Purananuru. What is Munnir signify? That I have given the 20th question. They asked in the second assessment. Munnir means that is three water. That means sea. So sea contains three waters. One rain water, one is the river water, the one is artesian. Artesian ஊற்றுக்கள் உள்ளிருந்து வந்துட்டு. That is three water. Munnir. M-U-N-N-I-R or M-U-N-N-E-R. They ask Naka. See, what are the water bodies during Sangam period? Namakki inniki kulam kuttai nu solrom illaya, lake and marla solramari. Those things also you can write. What are these water bodies during Sangam period? That is question number 21. That is question number 21. Water bodies la regulara kulam. நம்ம எழுதுறது pond. English pond, lake. இது வந்து ஏரி. ஏரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. தினேஷ்மா ஏரி. அப்படி இது போக வந்து சங்க காலத்துல வேற பெயர்கள் இருந்தது. அந்த பெயர்கள் நான் கொஞ்சம் எழுதுறேன் நானு. கண்மாய். இப்ப கூட சில ஊர்கள் நம்ம பயன்படுத்துறோம். Kanmai. You can put I or Y, both are okay. Kanmai. Tadagam. T-H-A-D. Tadagam. Tadagam. Kayam. Ilinji. I-L-I-N-J-I. Ilinji. Those things you can write. These also you can write. Kulam, Yeri. I have given it in English. To get good marks, to write only the Tamil tense. Kulam, Yeri, Kuttai, Kanmai, Tadakam, Kayam,
Ilinji. These are the family names. The next one is some book author name may be asked. I have given. Tamilar Kasu Iyal. Tamilar Kasu Iyal. That is written by Nadana Kasinathan. Nadana Kasinathan. In the assessment some tests, some of you have written Nadana Sigamani and some other names. Actually, his name is Nadana Kasinathan. On the question, in the question bank, they asked another question. Who is the write the book name? Who is the author of the book? Tamilaga Varalar Panbad. Tamilaga Varalar Panbad. Varalar Panbad. Uttathruடைய ஆசிரியர் வந்து இப்பதான் நம்ம கூட ஒரு விருது வாங்கினாரு. So that is a very important question. His name is Dakshinamurthy. His name is Dakshinamurthy. One other information about him is he was awarded Bosha Samman Award some 2 months back. Bosha Samman. You can verify it in Google, or you can get few more data on him on that question. But 2 more questions is not needed. If you are interested and if you want to get good marks, means you can go through it. The next one is very important question because Arrivial Tamil. The author of Arrivial Tamil question is very important because that was written by our previous VC, Arrivial Tamil. His name is Vase Kudandai Swami. Vase Kudandai Swami was a person. He was once he was the VC, Vice Chancellor of our Anna University. He was the one who started Kalanjiam Idai in Anna University. Only that Tamilar Aivu in the small forum now it is developed into a Center for the Development of Tamil in Engineering and Technology, in which we are appointed. So this one is very important question. The book Arrivial Tamil was written by one of our former VC. His name is Vase Kudandai Swami. His pseudonym is Kulotunga. His nickname is Kulotunga. He has written a lot of Tamil poems in the nickname. Actually, if you write both this name, it's okay. Kulotunga alias Vase Kudandai Swami is the author of Arrivial Tamil. What are the different types of beads present in water? We are having 9 gems that we know. We have a picture on that, but only 2 of them are we are getting pure and Pavala. What is the English term for Pavalama? You have written in the book. Can anyone of you tell what is the Pavala? In my class, பாடத்துக்கு என்னமா இங்கிலீஷ்ல கொடுத்திருக்கோம்? பொருள். என்னடா? No. The English term given for பொருள். Anyone having the class notes on your hands? It's not yesterday. கோரல் சார். என்னடா? கோரல். So, out of the 9 gems, only 2 are we are taking from water. There's a fuel and coal. Okay, thanks, man. That is what are the different types of beads present in water? What are the 9 types of the Nava Manigal? I have given the picture. I will send it once again. At the Muttu Kulittal, 2 lines. We know that in sea, the person will be getting into the water, and they will be taking this pure
from the seawater. Those who are having good breathing capacity were permitted to enter into the sea for taking these kinds of pills. Muthukulithal is a big industry from Sangam era itself. One of the another interesting factor in Muthukulithal is மச்சான்னு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி என்னுடைய தங்கச்சி வீட்டுக்காரர் முத்து குளிக்க போறாருன்னா, if my brother-in-law, one who has got married, my sister, if he is entering into the sea naka, I will be given the responsibility of holding the thread, holding the rope in my hand. Machan Muraikund. So it is a 2-mark question. Muthukulithal is one of the very famous Sangam industry. Those who are having good breathing capacity from the fisherman category will be allowed to enter into the sea for taking this fuel from this. That's Muthukulithal. Other things I think what is Indo-Saracenic architecture? Indo-Saracenic architecture is a mixture of pre-Islamic Persian, Arabic country, structure, British and Indian style, Islamic style or Arabic style. That we can have it as Arabic style also. The Islamic style, British style, and Indian style. This மூணு சேர்ந்து கட்டப்படுற கட்டங்களுக்கு பேரு தான் இந்தோ சாரசானிக் பேரு. இது முதல்ல 1868ல இப்ப நம்ம சேப்பாக் ஸ்டேடியம் சொல்றோம் இல்லையா, அங்க சேப்பாக் அரண்மனை கட்டப்பட்டது. சேப்பாக் அரண்மனைன்னு சொல்லிட்டு அதான் முதல்ல 3 ஸ்டைலும் சேர்ந்து கட்டுறாங்க. இது போக நம்முடைய பிரசிடென்சி காலேஜுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விக்டோரியா ஹால் இப்பவும் இருக்கு. விக்டோரியா ஹால் அது நம்முடைய இப்ப சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் இருக்கு. இது எல்லாமே நம்முடைய இந்தோ சாரசானிக் தான் சொல்லுவாங்க. அதனால இது என்ன கேட்டீங்கன்னா, 3 பிரிவுலையும் எக்ஸ்பர்ட்டா இருந்தவங்க 3த்தினுடைய குட் திங்ஸை எடுத்து கலவையா 19th century second halfல they were building the structures based on the mixture of these 3 important structural habits: Islamic, British and Indian. அதான் இந்தோ சாரசானிக் சொல்றாங்க. இப்ப இருக்க சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன், ரிப்பன் பில்டிங், இது எல்லாமே அந்த பில்டிங்கோட ஸ்டைல்ல வந்தது. அடுத்து what is natural language processingனாக்கா, NLP that the human language cannot be understood by the computer. So there is the machine language. So there is the interpreting language, a machine language. There is a language written by the humans to make the computers to understand. That very well, better than us. Explain out Kanini Tamil. Kanini naka computer. So computer Tamil இப்ப nowadays computer தமிழ்ல that's the 15th question. 15th question. கணினி தமிழ். கணினி தமிழ். கணினி கணினினா கம்ப்யூட்டர். தமிழ் டேர்ம் தான் அது. கணினி தமிழ் அப்படின்னாக்கா என்னன்னாக்கா, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம யூனிகோட் இன்னைக்கு தமிழ்ல ஒரு நேரத்துல எப்படி இருந்ததுன்னா, நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு அனுப்புறோம்னாக்கா ஃபாண்ட்டை சேர்த்து அனுப்புங்கன்னு. அந்த ஃபாண்ட் பேர் லத்தான் இருக்கும், திருவள்ளுவர் இருக்கும், கலப்பைன்னு இருக்கும். இப்படி ஒன் டைம் நமக்கு என்னாச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, whenever we are sending email or Tamil text through the media naka, we were compelled to send the font also. எல்லாம் அங்க அனுப்புவாங்க. otherwise please send the font, please attach the font you are using on. Nowadays it is avoided, that because of Unicode. So the A, B, C, D, R, A, I, E,
that I'm using in my mobile or I'm using in my computer is readable in all the computers throughout the universe. So let's move on to the next question. What making process that I have given about the marks and symbols in parts. The marks and symbols in parts. We know the marks and symbols in parts particularly and the symbols sometimes there were names. சில நேரங்கள்ல words, animals, which அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்த அனிமல்ஸ்லாம். அதுக்கு பிறகு கிங்டம், அவங்களுடைய கிங்ஸ்னுடைய எம்ப்ளம்ஸ், அவங்களுடைய விஷயங்கள்லாம் எழுதுனாங்க. இது போக இந்த பானைகள்ல டிசைன்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க. இது மாதிரி அப்போ இந்த பாட்ஸ்ல இருந்த இந்த இதன் காரணமா சங்கம் பீரியட்ல எந்தெந்த அனிமல்ஸ் இருந்தது, எந்தெந்த பேர்ட்ஸ் இருந்தது, எந்த மாதிரியான நேம்ஸ் வேர் கிவன் டு த தமிழ் விமன், அங்க இருந்த கிங் எம்ப்ளம்ஸ் என்ன, அங்க இருந்த அவங்களுடைய drawing capabilities, particularly column, from a column, the one which were doing drawing at the front doors of our house. இந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரிய வரும். நல்ல பானையில கிறுக்கி இருந்த பெயர்களின் படிதான் through the engravings we are able to find in Kizhadi, Adichanallur. Use those whenever it is in the 5-mark question. Write few more lines based on the excavation places. I have shared the Porunai and Kizhadi picture, the full PDF to you on that. So write about the literary evidences about the weaving technology that I have given in the class itself. I have given 5 to 6 literary evidences. அது மாதிரி நூலா கலிங்கம், அந்த புகை மாதிரி இருக்கிற துகில், பஞ்சு போன்ற துகில்கள் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறேன். If you do not have it, please ask your friends. They are having and the literary evidences regarding weaving industry and regarding pottery industry. I have given at least 5 to 6 literary evidence. Please go through it. That is very important question. Write about the types of cloth which were seen on the Sangam. இப்போ அது முன்னாடியே நம்ம கொடுத்ததுதான். போன இதிலே கொடுத்திருந்தோம் 36 types of Sangam literature நம்ம கொடுத்திருந்த அந்த விஷயங்கள் நம்ம கொடுத்திருந்தோம். Write about the antiquity and இதுவும் அதேதான். It's a different question, but answer for that is one and the same. We are able to establish the antiquity of the weaving technology, particularly from the literary evidences we are getting from the Sangam literature that I have given, because lot of then those names, you compile all the 2-mark questions. What are the other names given for the cloth in Sangam literature? Sangam literature, what is the name given for the person who are in the weaving industry? Kuyavar, Kuyatiyar, those things. Coloring, dyeing industry. இப்போ நாம படிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த நமக்கு நூல் மாதிரியான புகைகள், புகை மாதிரியானது பாலின் புகை போல, பஞ்சின் இது போல, பருத்தி பெண்டீர், இந்த 2-mark question எல்லாத்தையும் cloth industry சம்பந்தமானதை இது பண்ணீங்கன்னாக்கா we are able to find the antiquity of the weaving technology. So compile all the answers of the 2-mark questions relating to weaving technology and everything. That is the one, same one for the pottery also. Write the relation between Tamil letters and Tanjore Big Temple that I have given, because there is
18 லிங்கம் வச்சிருக்கிற அந்த பீடம் இது வந்து 18 feet. இது வந்து கான்சனன்ட்ஸ் குறிக்குது. கிளாஸ்ல நம்ம கொடுத்திருந்தோம். இந்த 12 feet உள்ள இந்த லிங்கம் வந்து இது வந்து வவல்ஸை குறிக்குது. சொல்லியிருந்தோம். கோபுரத்தினுடைய ஓவரால் இது வந்து 216 feet. இதுதான் உயிர்மை எழுத்துகள். இங்கிலீஷ்ல அது நம்ம அப்படி எழுத முடியாது. அதனால நீங்க உயிர்மை எழுத்துக்கள்னு எழுதுங்க. உயிர்மை எழுத்துகள், that is 216. இந்த இதுக்கும் லிங்கத்துக்கும் நந்திக்கும் இடையில உள்ளது வந்து 247. அது வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லெட்டர்ஸ். இது உங்களுக்கு தெரியும், படமாவே வரைஞ்சி எழுதலாம். அந்த 4 தான். 18 வந்து that is the basement for the lingam. அது வந்து கான்சனன்ட்ஸ் குறிக்குது. vowels 12 feet. 247 is the feet, is the difference between the lingam, the distance between the lingam and the Siva Nandi, and the total height of that one is 260. அது வந்து Tanjore. அது வந்து one of the important questions. Similarly, like note on Pallava temple, the settlement of Sangam period, right, of the great temples of Cholas. That is a very important question that you have given the assignment. The great temples of Chola வந்து Tanjore big temple. Tanjore big temple உடைய construction உடைய special features. Lot of you have submitted your assignment. Please go through it and write it with your own drawing. Some of you have drawn some good pictures in your assignment. Congratulations. Please reuse it in your, if it is asked. Write the iron, the iron melting. One of your friend also called me before the start of the question. Iron melting means, I will give the literary evidence of the completion of the class. I will. The iron melting process, we know the iron melting temperature. Iron melting temperature வந்து பாத்தீங்கன்னா it is 1100 degrees Celsius இருந்து சில அயன்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2800 degrees Celsius வரைக்கும் போயிருக்கு. சோ இன்னைக்கே நம்ம பாக்குறோம் இந்த உலைக்கடங்கள் அல்லது உலைக்கூடங்கள்னு சங்க இலக்கியங்கள்ல சொல்றாங்க. இந்த உலைக்கூடங்கள்ல நமக்கு they were able to produce more than 1000 degrees Celsius of heat with carbon, the nilakari, wooden pieces பக்குவப்படுத்தி they were able to produce more than 1000 degrees Celsius of heat in their furnaces. In Tamil, they were called as ulai கூடங்கள் அல்லது ஊது உலைகள் அல்லது ஊது உலைகள். இந்த உலைகள்ல இது உருவாக்க Udu, you can use this spelling also, either WOTH or UDH. In nowadays also, we are able to see that in with the temperature, in the repairing work பண்றவங்க villageல வரும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா, they will be using some pieces of these wooden pieces and they will be making fire and they will be able to repair our household articles such as knives and the bigger size knives and so on, smaller size knives. So it is not a very, it was a very common thing to make because in that period, the war weapons were made. We know there were knives and in Tamil, they were called as கேடயம்ஸ். கேடயம் நமக்கு வந்து கவச குண்டலம். இப்போ புல்லட் ப்ரூஃப்னு போடுறோம் இல்லையா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா கவச குண்டலம்னு நம்முடைய மார்பை சுத்தி போடுவாங்க. மை டி இஸ் சம்வாட் டிஃபரண்ட். கவச குண்டலம் இது எல்லாமே இது யூஸ் அயன்ல மெல்ட் பண்ணி they made it with different shapes. They were able to make it in armor. Correct.
அப்போ இதனால நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா சங்க பீரியட்லயே இது war weapons மட்டும் இல்லாம this kind of toys and idols made during சங்க பீரியட்ல இருக்கிறதால அப்போ Tamils were able to produce more than 1000 degrees Celsius in their ஊது உலைகள் and உலை கோட்டா. இதனால இருக்கு இதுக்கான literary evidence மட்டும் after the completion of the class I will put both in Tamil and English. Let's move on to next question. Method used by Tamil to find the hypotenuse of a right-angled triangle. That's a very important question. That's why I have prepared a video. I have sent it. In lot of branches I have taught in the class itself because as I felt it was a very important question. I have rescheduled my class and I have taught it in the before the start of third unit itself. I have taught it before the start of third unit. If you do not understand, please discuss with your friend and use different numbers. There are Pythagoras series. I have given different numbers, so don't use the same number. That's a very important question. Let me shipbuilding technology. Shipbuilding technology, I have given shipbuilding technology 2 mark எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணிடுவோம். Shipbuilding technology என்னெல்லாம் 2 mark அதை உருவாக்குறவங்க கம்மியா இருக்கு. So shipbuilding யூஸ் பண்ணிருக்க woods உடைய பேர் என்ன? That I have given. நம்ம தந்திருக்கிறோம். teak wood தந்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம நமக்கு teak wood மட்டும் இல்லாம நமக்கான நீம் wood இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இது கப்பல்ல அரிக்காம இருக்கிறதுக்காக to protect it from the sea water they used the mixture of lime சுண்ணாம்பு lime அடுத்தது the தேங்காய் நார் the jute from the coconut and some kind of oil. I have taught it I think I have asked in the first assessment itself. They have made it as a paste and they have applied on the lower portion of the mecon, negoman, monoiken. These are the terms given for the ship run பண்றாங்க ship captains the பாய்மர கப்பல்கள் ship direction வச்சு மீன் பண்ணி போறவங்க நம்முடைய நீகான் படிச்சோம். சங்க இலக்கியத்தில் நாம லிட்டரரி எவிடன்சஸ் கொடுத்திருக்கிறோம். கடல் ஓடா கால்கள் நெடுந்தே கடலோடும் நாவாயும் ஓடா நிலத்து நளியிரு முன்னீர் நாவாய் ஓட்டி இது எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி those 2 mark questions எல்லாத்தையும் கம்பைல் பண்ணி எழுதினாலே that will make into a 5 mark question. அதனால அடுத்து இது பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது very important question குமிழி தும்பு மதர். This technology I have put a picture and I have explained before the start of the assessment. Go through the previous video. Those 2 questions I feel important for the semester also. Kumidi Tumbu and mother. Please draw a picture for that if it is asked. One, I hope anyone, at least anyone will be repeated. There is a chance for repeating both these questions. So go through Kumidi Tumbu technology and the technology. So let us go concentrate on the 5th unit question. Usually, if the 5th unit questions are asked, 5th unit questions Tamil இணைய கல்வி கழகம். What are the works of Tamil இணைய கல்வி கழகம்? This one is Tamil. Tamil Nadu Virtual University. Have you seen this university? Anybody physically? Where is Tamil Nadu Virtual University? I told to you in class
Is anybody able to remember? Where is Tamil Nadu Virtual University located? Tamil Nadu Virtual University யாரா பார்த்திருக்கீங்களா? அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு பக்கத்துல அண்ணா லைப்ரரி இருக்கு, அண்ணா சென்டினரி லைப்ரரி. அண்ணா சென்டினரி லைப்ரரிக்கு அடுத்ததுதான் விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி. சென்டினரி லைப்ரரிக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கிறது தான் தமிழ்நாடு விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க கோட்டூர்புரம் சிக்னலையே டச் பண்ணிடுங்க. இந்த சிக்னல் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட்ல இருக்கு. இங்க நம்ம செகண்ட் பேக் என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்து வெளியில வந்தீங்கன்னாக்கா கோட்டூர்புரம் சிக்னலுக்கு அடுத்த சிக்னலுக்கு முன்னாடி நம்முடைய யூனிவர்சிட்டி தாண்டோன்னு சென்டினரி லைப்ரரி இருக்கு. விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி இங்கதான் இருக்கு. பட் இது என்ன கேள்வினா, இது ஒரு நீங்க விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியை போயிட்டு உள்ள படிச்சீங்கன்னா வாட் ஆர் த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி? இந்த கேள்வி எது கேட்டாலும் இந்த 5th யூனிட்ல இருந்து ஒரு 5 மார்க் கேள்வியோ அல்லது வேற 7 மார்க் கொஸ்டினோ உங்களுக்கு இடம் பெற்றுச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த 7-8 பாயிண்ட். For some of you, I have given the class itself. நீங்க யாரா குறிக்காம இருந்தீங்கன்னா அது குறிச்சுக்கோங்க. இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, they are uploading all the சங்கம் லிட்ரேச்சரை இவங்க ஃபார்மட்ல வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்றாங்க. all the சங்கம் லிட்ரேச்சர் 10 பாட்டு 8 தொகை 18 கீழ்கணக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இதை PDF மாத்தி ஃபார்ம்ல நமக்கு கிடைக்குது. ஆல் சங்கம் லிட்ரேச்சரை எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி பண்றாங்க. அந்த மாதிரி வீடியோ லெக்சர்ஸ் எக்கச்சக்கமா உருவாக்குறாங்க. வீடியோ லெக்சர்ஸ் அதிகமா எது சங்கம் லிட்ரேச்சரை பத்தியே வீடியோ லெக்சர்ஸ் நல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸை வச்சு they are making lot of video lectures using the experts on their web uploading on the website. And they are concentrating on translation also. They are doing lot of translation works, particularly Sangam literature. They are doing all the literature, not only Sangam literature, all the ethical literature we are able to get during post Sangam period. On Bhakti literature, everything. They are doing translation. They have a separate wing for that. Sendamil Sorpirapiyal Agaramudali Thittam. Sendamil, one of your friend has posted Sendamil Sorpirapiyal Agaramudali Thittam. This scheme is specially meant to translate all the new terms, all the new scientific terms into Tamil. They are dedicated for their works. Though so far they have translated more than 10 lakh scientific terms into Tamil that we are able to get in this website. Sendamil Sorpirapiyal Agara Mudali Sendamil. So they are doing translation works and they are conducting more and more seminars on all the fields, not only on literary fields, about the economic or the self-confidence tips given in Tamil literature. இந்த மாதிரியான இன்டர்பிரட்டிங் செமினார்ஸ் விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டி எக்கச்சக்கமா கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இவங்களுடைய இன்னொரு முக்கியமானது மைக்ரேட்டட் தமிழ்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அதர் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கக்கூடிய தமிழ்ஸுக்கு பர்டிகுலர்லி தமிழ் சில்ட்ரன்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தமிழை சொல்லி தராங்க. பேசிக் தமிழ் டீச் பண்றாங்க because as they are living in Canada, England, Australia, as they are in a position to lose the touch with their mother tongue. அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா they are running at free of cost. The migrated Tamils அவங்களுடைய ஃபேமிலிஸ்க்கு தமிழ் சொல்லித்தராங்க. இன்னைக்கு அப்டேட்டட் கிராமர்ஸ் அதிகமா பண்றாங்க. இன்னைக்கு கிராமரை நாம என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு, அப்டேட் பண்றோம். அப்டேட்டட் கிராமர்
இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். அதனால if there comes a general question on 5th unit naka, right, all the works done by Tamil Virtual University and Tandamil Sorparakil Agaramudali Pittam to fill the gap between the scientific world. இப்போ virtual நம்ம artificial intelligence பத்தி படிச்சுட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா, ஜிபிடி chat GPT பத்தி படிக்கிறோம். இப்போ ஒரு பெரிய கேப் விழுது. அப்ப என்ன பண்றாங்க, இப்போ வாட்ஸ்அப்ல நான் தமிழ்ல பேசுறேன், தமிழ்ல டெக்ஸ்ட் விழுது, வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட். தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. வாய்ஸ் டு டெக்ஸ்ட், ஆட்டோ கரெக்ஷன், இங்கிலீஷ்ல இருக்கிற மாதிரி தமிழ்லயும் ஆட்டோ கரெக்ஷன், நம்ம ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாம அடிக்கிறது, நம்முடைய சந்திப்பிழை, வார்த்தைகள் நடுவில் இக்கு இச்சலாம் வருதா. ஸோ அட்வான்ஸ்டு சாஃப்ட்வேர்ஸ், அட்வான்ஸ்டு வாய்ஸ் டெக்ஸ்ட், கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்கை கரெக்ட் பண்றது, போயம்ஸை கரெக்ட் பண்றது, கம்பேரிட்டிவ் லிட்ரேச்சர் ஸ்டைல்ல இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So there appears a general question on the 5th unit. You please write all the works done by Tamil Nadu Virtual University and Sandamit Sorparakil Agaramudali. I will put the English link of those two websites. You just go through it, but don't pressurize yourself before the start of the exam. I want to repeat it. Please get yourself prepared for all the questions given in the question plan. I have committed for only one question, that I will put the literary evidences or iron smelting technology after the completion of this class before tonight. So let me repeat, but prepare all the, please try to get answer for all the questions in this question bank. The next one is, please get yourself prepared for both the assessment 1 and 2 questions. Repeat it once. Weaving and ceramic literary evidences. Please go through it once again. After that, the video I have Pythagoras. Yeah, that is very important. I have given 2 to 3 book author names, so please go through it. I request all my student friends to write answer for all the questions. Don't leave any questions. Even if you do not know the answer, put the question and write something. Okay, so don't feel pressure on Tamil subject. Feel prepared. If you have any answer, you can ask them. I think you are given permission to unmute your mic. Particularly the assignments you have given, because some of our friends have requested that they have submitted. Some of you have submitted 4 assignments, some of you have submitted 2 or 3 only. The assignments Tanjore Big Temple and நம்முடைய கல்லணை, Tanjore Big Temple அப்புறம் ஜெயங்கொண்டம், நம்முடைய கங்கை கொண்ட சோழபுரம். இதெல்லாம் நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு, because during previous semester we have given slides, you have mug up, they have recited all the facts given in the slides and written. But this semester the questions your answer sheet, those who are having scoring good marks will be given to our VC and register for reference. So don't write those things which I have given, particularly for Tanjai, Tanjore Big Temple, Gangai Konda Sodapuram, Kallanai, Pythagoras other these things get yourself prepared, write it with your own words, write it with your own facts. Spare 5 to 10 minutes for Tanjore Big Temple, another 10 minutes for Gangai Konda Sodapuram, another 10 minutes for Kallanai,
note down all these things and write. Wherever possible, please try to draw few figures, drawings, particularly Madagu, Kumidi Tumbu, those technology we are asking. Please draw some pictures in your answer sheet. All the best. Do you have any? If any doubts, you can please ask. You can unmute your mic and ask questions, if any. Or let's go close the session. Don't worry about it. I have already given that fact. One of your friends have asked. The first 10 questions is 2 more questions. 20 marks. The 11th question, you will not be having choice. That is 30 more question. From 12, 13, 14, 15, these questions either or 7 plus 6 or 7 plus 6. So you'll be having. The 16th question will be part C. There 15 more. There ABC 5, 5. Okay, that's a question pattern. For question pattern purpose only, I've shared the previous semester question paper to you. Don't get yourself confused. Don't prepare for those questions. That's why I will put audio for you. For pattern only, I will put previous semester question. Sir, one doubt, sir. Sir, which question is like compulsory? Is 11th compulsory or 16th compulsory? Both are compulsory. Okay, Compulsory sir. means nowadays in some colleges compulsory means you have to write something for that question, then only your answer sheet will be evaluated. Okay, sir. But in our university we are not following that. In 11th and 16th question you are not given choice. You are choice. That's all. But my advice is don't leave any question. If you Okay, sir. know, write it clearly. If you don't know, write something. So for 11th question and 6th question, you will not be having any choice. 1 to 10, 11 and 16. Okay, all the best. Don't worry. It will be easy day for you. All the best. Congratulations. Don't. Thank you, sir. Thank Sir, you. ask some question about the Silapathikaram stage, sir. Is that important? Yes, I have not repeated it because Silapathikaram stage question is also very important. That's why I have told that go through this question back. First semester assessment, second semester assessment. Sir, if you don't mind, can you go through that stage thing again? I'm not comfortable with it. Sorry, sir. I think one of your friend class notes I mean, I know the drawing, but I've forgotten that measurement. நம்ம கிளாஸ் எல்லாம் நம்முடைய ஃபேக்கல்டி நிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இந்த ஸ்டேஜை வந்து இளங்கோடிகள் சொன்னார். இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ரெக்டாங்குலர் 3 டைமென்ஷன் இருக்கு. இதனுடைய லெங்த் இது ஒண்ணு சொல்றாரு. இது 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 இந்த மூணு டைமென்ஷன் குறிச்சு வச்சிருக்கீங்களாமா யாராவது? Those who attended the class. Forgotten. Okay. 16 foot, 4 foot something, sir. Something you should not tell because 28 with 32 height. இல்லமா 32 வந்து இங்க வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும். இது வந்து இங்க ஸ்கிரீன் மட்டும் போட்டு இழுப்பாங்க. இததான் நம்ம ஒருமுக எழினி பொறுமுக எழினின்னு இருந்தோம். So there are 4 measurements given. Let me mark it as A, B, C. இதான் ஸ்டேஜ். After that இங்க மேல வந்து ஒரு கம்பி மட்டும் இருக்கும். இதுல இருந்து இந்த ஸ்கிரீன் இருக்கும். This measurement is given as T. இத வந்து 4 கோல் 8 கோல் ஒரு கோல்னு கொடுத்திருப்பாங்க. நம்ம கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணவங்க யாராவது கிளாஸ்ல இருக்கீங்களா? கிளாஸ் இப்போ இந்த ஆன்லைன்ல or otherwise please wait. I will refer it.
1 minute wait before the completion of the video. Then only it will be useful for me. சார் சாட்ல ஒருத்தவங்க போட்டிருக்காங்க 28 with 32 length and 4 ஹைட்னு. ஹரிஷ்னு அவங்களோட பேரு. Okay, okay, ma. 1 minute, ma. 1 minute. 1 minute. Let me confirm. I'm muting my. I'm muting my video and audio for few seconds. Please wait. அதாம்மா இப்ப வந்து I'll make a color color. சோ இப்ப நம்ம ஃபேக்கல்டி நிக்கிறாங்க இல்லையா, இத கோல்னு சொல்லும் போது இத வந்து 7 கோல் என்று சொல்றார் தமிழ்ல. 7 கோல். 7 கோல் என்றால் ஒரு கோல் இஸ் ஈக்குவல் டு 4 feet. அதனால இது வந்து 7 கோல்னு சொல்றாரு. அதுல 28 அடி. 28 அடி. இது வந்து 8 கோல்னு சொல்றாரு. அதுல இது 32 feet. இது 32. இது வந்து ஒரு கோல்னு சொல்றாரு. ஒரு கோல்ன்றது 4 அடின்றதால உயரம் வந்து 4 அடி. அப்ப இந்த வட்டமா போட்டிருக்கிறது வந்து கோல். சங்க காலத்துல இருந்த ஒரு அளவு. இது வந்து 4 கோல்னு சொல்றாரு. இந்த உயரம் அதனால இது 16. அப்போ இது மறுபடியும் தம்பி போட்டிருந்த ரைட் தான். 28 is to 32 is to 4. இது ஃபீட் அடிப்படையில. கோல் அடிப்படையில 4ஆல வகுத்தீங்கன்னாக்கா 7 is to 8 is to 1. இது அந்த காலத்துல இந்த கோல் அடிப்படை. இந்த உயரம் வந்து இந்த ஸ்கிரீன் இருக்கு இல்லையா, ஒரு முக எண்ணி பொறுமுக எண்ணி கீழே இறக்கி விடுறது, அது 4 கோல் இருந்தது. அது 16 அடி. அதனால கோல் அடிப்படையில 4 ரைட் மா. தேங்க்ஸ் மா. Because I have also forgotten this. Okay, do you have any other doubt, ma, friends? சார் சொல்லுங்க. அது பத்தி என்ன எழுதணும்? இரிகேஷன் எழுதுமா. இதான சிலப்பதிகாரம் தானமா? இல்ல சார், இரிகேஷன் வேற क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. இரிகேஷன்ல கேள்வி சொல்லுங்க எனக்கு. ஒரே நிமிஷம் சார். क्वेश्चन பேங்க்ல இருக்காமா? ஆமா சார். ரைட் a note on irrigation by Tamils and write a note on scientific information of water management by Tamils. ரைட். இப்போ இந்த இரிகேஷன்ன்றதுல ஃபர்ஸ்ட்ல what are the other names of water bodies கொடுத்து எழுதுனா இல்லையா, அது எல்லாத்தையும் எழுதுறீங்க. அடுத்ததா நீங்க படிக்கிற குமிழி தூம்பு, இதான் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட். இததான் 5 மார்க் கொஸ்டினா கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. குமிழி தூம்பு அண்ட் மதகு. இது போக கல்லணை. இது எல்லாமே இதெல்லாம். இது போக இந்த வாட்டர் பாடிஸ்ல வந்து தண்ணியை திறந்து விடும்போது நிலத்தினுடைய பகுதிகளை பாத்தின்னு சொன்னாங்க. இந்த பாத்தி அதே மாதிரி இப்ப நீங்க படிச்சுக்க பாருங்க. ஆளேற்றம், மாடேற்றம், மாடேற்றம், இததான் இப்ப நம்ம கபிலைன்னு பேர் மாற்றோம். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்க எழுதுனீங்கன்னா போதும். புரியுதாமா? இப்போ வாட்டர் பாடிஸ்ல
தண்ணி எல்லாம் சேர்த்து வச்சு அது எல்லாத்தையும் நம்ம லேண்ட்ஸ்க்கு இரிகேஷன் லேண்ட்ஸ்க்கு கல்டிவேஷன் லேண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது பண்ணாங்க அப்படின்றதுல வந்து இந்த ஏரி இதுல இருந்துலாம் வாட்டர் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து கல்லணை அப்பவே டேம் வந்துருச்சு, மதகு, குமிழி தூம்பு, தண்ணியை கிணத்துல இருந்து மேல எடுக்கிறதுக்கு ஆலேற்றம், மாடேற்றம் இது மாதிரி பண்ணாங்க. தண்ணிகள் எடுத்து இதுவே போதும். இது போக few literary lines we have given. நம்ம கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்திருக்கிறோம். ஏரினும் நன்றாம் எரியிடுதல், கட்டவின் நீரினும் நன்று அதன் காப்புன்னு ஒரு திருக்குறள் தந்து. உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல், உணர்வதன் பாத்தியுள் நீர் சொரிந்தற்று. பாத்தியில தண்ணி மேல இருந்து ஊத்துறத பத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு எழுதி. எப்பவுமே இந்த இந்த நம்ம 5 யூனிட் இருக்குல்லமா, நீங்க 2 மார்க் கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் பிரிச்சு பாருங்க. 5 யூனிட்டுக்குள்ள பிரிச்சிடலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வீவிங் அண்ட் செராமிக். வீவிங் எல்லாம் தனியா பிரிச்சுக்கோங்க 2 மார்க் கொஸ்டின், செராமிக் எல்லாம் தனியா பிரிச்சுக்கோங்க. செகண்ட் யூனிட் பொறுத்த மட்டும் பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. டிசைன் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்னா வச்சுக்கோங்க. தேர்ட் யூனிட் பொறுத்த மட்டும் அயர்ன் ஸ்மெல்டிங் அண்ட் ஷிப்பிங், ஷிப் பில்டிங், அப்புறம் முத்து குளித்தல், காயின் மேக்கிங். காயின் மேக்கிங் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். காயின்ஸ், அதர் நேம்ஸ் ஆஃப் காயின்ஸ், அந்த விஷயம். அப்புறம் ஃபோர்த் யூனிட்ல இருக்கிறது ஒரே கொஸ்டினா நீங்க படிச்சுக்கலாம், அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இரிகேஷன் சம்பந்தமானது. ஃபிஃப்த் யூனிட்ல நம்ம சொல்லிட்டோம் பித்தாகரஸ் தேற்றமும் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் டன் பை. அப்போ இந்த 2 மார்க் கொஸ்டின்லாம் எதுக்குள்ளதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, whenever you are not, if you feel the 5 mark or 7 mark question is ordered, compile all the facts you got from the 2 mark in that portion and write it. Compile and write it and you will be getting good marks. Okay, ma? Thank you, sir. I am winding up, but the video recorded version is available. You can go through it one tonight and tomorrow. Okay, all the best.